Parce que tête moi j'ai assez capacité pour l'évaluer, pour faire différence entre bien et mal. Je choisis bien, je choisis l'amour, je choisis partage, je choisis tolérance. Et ça comme d'accord pour monsieur pas d'accord à titre bandit. But you know what? I don't care. C'est ça que fait yeah, for real. Tolérance. C'est ça que fait on a gagné un team, il va m'insulter Micky. Et puis you know what? I don't care. I'm quitter musique, but I do it for those who like me. Those who don't like me, I don't care. But I still like you, man. You are entitled pour gagner opinion. Et puis puisque dans quel pays monsieur t'es partenaire? Nous pas demander monsieur ça. Faut demander parce que me pas commencer à virer en pile pour rencontrer nèg yo pour parler avec eux pour apprendre connaître mentalité moi qui est moyen et ça me qu'a fait et prendre monsieur dit ça me pas de bandit légal, m'ta remet poser monsieur une question, m'ta remet répondre moi. M'ta remet relé pour demander pour répondre question ça. Est-ce que lui au courant qui ça artiste les Michel Matéli, l'elle pas artiste, les Michel Matéli qui ça l'entreprendre en d'un pays qui ça fait dans vie sociale. Yeah. Et puis pour essayer pas comparer en gouvernement. OK. OK, next question. Michel Matéli en parlant de album Bandit légal, combien de musique cap sur album là, qui la musique là sorti, vidéo en prend la rue, qui next projet là. Bon, très bientôt nous allons envahir marché et puisque nous avons un album comme nous avons célébré 20 ans de ça Gamal. OK. Donc nous avons un album Bandit légal cap prend la rue mois de mai. Une semaine après ou bien même mois de mai ou bien même l'heure ou bien 2 semaines après, nous avons Micky chez lui. J'ai des grands Micky chez lui déjà, nous avons Micky chez lui, mes enfants. Micky chez lui avec 16 enfants. Mes enfants, nous Olivier, Sandro et ma fille Malaika. Et j'aime tous mes enfants, je vous aime. Il y a Olivier qui chantait sur l'album ça. Et puis nous avons des artistes invités, par exemple Olivier a chanté avec Black Alex. OK. Et Sandro a chanté avec son ami dont j'oublie déjà le nom, mais peut-être mais tellement chaud là live dans l'air. OK. Bon, qui est encore? Non, Chabadé sous la musique là. 11 amis là. Il a chanté cette musique là tout, il a pas chanté? Rap font coup, rap. Yeah, rap. Ça madame, yeah. Yeah, donc album ça n'a pas l'album Micky chez lui, il y a 16 musiques. OK. Il y a 16 musiques et album Sweet Micky en lui-même qui est bandit légal là, il y a 11 musiques. Donc dans une semaine, dans 2 semaines comme ça, dans une période de 11 semaines comme ça nous calagé 26 musiques sur marché hein. Wow. Ça veut dire que nous tap travail pendant un bon petit temps. Merci à tout ça qui participé dans production ça. Merci à famille pour patience que tu prend pendant tap travail là. M'a saluer Tipo, m'a saluer bon pas bon, je pas parler ça. Salut Yves, Nelson qui vient nous. Et qui question qu'on a parlé là? On a parlé de l'album là, on dit qu'il y a 26 musiques et 2 CD qui ont sorti. Mais ça de besoin qu'on encore. Ça de besoin qu'on encore. Bon, il y a l'autre bail pour nous connaître. Après bandit légal vidéo, est-ce que le président a une idée pour mettre notre vidéo de yo? What's gonna happen? Yeah, I need to interview my boss about that. He's in charge. My boss Lashita. Come here. Fabrice, come here a second. You have to talk to your boss, huh? Yeah, Fabrice, make it where. Okay, make it where. You can lean on me. So, okay, beautiful. You can lean on me to Fabrice. See, Monsieur peut aller plus wide possible pour Fabrice lean on me. He doesn't want to lean on me. You could. Okay, first of all, et un applaudissement pour Fabrice, monsieur. C'est monsieur qui dégaine tout concept. Fabrice dégaine tout concept là net dans bandit légal. Et donc, avant qu'on parle de l'autre vidéo, nous aimé que Fabrice lui-même dit nous et mais anglais plus bon que créole. You wanna say English? But I thought you were Haitian. Moi haïtien, mais moi fait là, so que bon. Donc on soit haïtien qui pas créole. Ouais. See, he's not getting me. Est-ce qu'on soit haïtien français, espagnol ou créole? Haïtien américain. Oh, haïtien qu'on américain tout? Ou va le député ou bien sénateur très bientôt? None of those because politics don't concern me like that. Oh, mais donc nous sommes haïtiens. Mon cher, haïtien. Haïtien. Fab is an artist. He's an artist. He's an artist before moi, anything. haïtien, même, je sens ça, ouais, me poser la question. En tout cas, Fabrice, man, we want to thank you. We're going to let you, I'm going to let you
tell the people what you think, not even about the song, what brought you to this concept, okay, and how you did it, because I think that was a great idea. That's a mini movie, and the question that I want to ask when you finish saying your things is, when is the movie coming out? Mish, I think we should play the video again before we go to Fab. Why not? You know No? what? We're gonna play it again somehow, but I want to focus on Fab. I want him to say a few words. We are here because he did this. Okay, so Fab, man, just say, if you don't want to be too long, just say what's up, and they're gonna see more of you because I'm only gonna work with you, man. I like, I've done like 20 videos already in my lifetime, and believe me, man, I've never worked so hard. So working hard means like you were looking for something and you didn't stop until you got it. And I was kind of upset because making a rich man like me work hard, I became suicidal at a point. You know what I mean, man? Well, first of all, I would have to say that it's actually because of you why we were even able to do this project. So I have to thank you for believing in me, first of all, and believing in, Bombush TV for taking this to the next level, because actually, not only does it take hard work, you have to work efficiently and effectively and be organized in order for you to have a successful production, a successful business, a successful relationship, successful friendship. All of those things take communication. And that was one of the things that I made sure that we did with you, was communicate clearly unto you as your vision, because a lot of times a lot of artists may not be able to have the opportunity to have that vision come true. So once you visualize and you materialize, then thoughts become things, and they manifest into many things. So one of the most important things for you coming around this time in 2008 feeling great is grown and sexy, chic, and classy. Because you are the president of Compa. I will give you that. I will say that myself. You are the president of Compa, as far as I'm concerned. So, a big up to everybody from Ocock, By the way, Fab, Fab, remember before the video you were telling me your first Micky ball? That's true. After your graduation from high school? Check this out. When I was allowed to start going to clubs, but I wasn't old enough to go to the American clubs. Can you say that in Creole? I don't understand you. Okay. No, I think I know the number. Okay, I'm gonna say Aunt Wheat. I don't know what that age is, but go ahead. all right, 18 years old. My first clubbing experience was at Club Utopia, which was on 119 in Miami, and I heard Pai Million from the concert. That was the first time I ever went to a bar. I ever heard it, like really heard Haitian music, because in our household, we listen to Haitian music, but it was from Septentrional or Tropicana. That represents where my peoples were from. So that was played in the house a lot. But Micky was the album that I brought into the house. Like, what kind of music is that? I'm like, yeah, this is Micky right here. I want to this vibe. So it was a pretty good experience. And from that moment, I knew that I was going to be intertwined into what the Haitian culture had to bring on the music level. And then also seeing the stuff that you've done has been real. You've been one of the real artists that has actually come on the scene and said a lot of things to a lot of people in a lot of situations that